ya health eza ministry ya agriculture nga mweza ministry eza RDC zonanga zitambuza basirikali motoka ezali zitambuza basirikali ezali ziwera 20 ojeko bile motoka binene bibayita biwota canon ebifuuyira amazzi agasiiwa so kino kyonna wadde nga bagezaako kugamba nti bawa mukulu bukuumi ayinza okuba kyekyekwaso kyabwe ate olusi kireetawo okusasamaza abantu era wetubeera mu bifo ebirala abantu gye batatya nnyo kati muno abamuno batugambye batiisatiisa nnyo naye mu bifo ebirala abantu gye batatya nnyo nga bamanye eddembe lyabwe kati singa bajjudde wano era singa bali bakuba mukka kubanga katono nnyo kyensinga okweraliikirira katono nnyo wa kamera waali poliisi eno gy'olaba eyambadde ebiddugavu tetera kulabika weeviirayo kitegeeza wabaawo ekintu ekyenjawulo kuba yabatujju ekola ku batujju kati zisuubira nti wano oba waliwo omutujju naye ng'ebyokwerera biyitirivu nnyo emundu zino zikajegere empanvu nga lulinga lutalo olunaku olwajjo we twamaliriza obanga agamba nti ate ogenze ku front line ogenda kulwanana oli bagita majegere ngekukuba nawe okola ki ogikuba so that tension is really uncalled for. Olunaku lwajjo lwe twabadde tumaliriza nga tugenza okubaako wetusula natunuulidde enguudo zonna mu kibuga nga zonna abasirikale kwe bali baddayo nga balinga abalina we bava nti bava kulwana okitegeera nze nakula jjajja wange ngamba amagye gakuuma nsalo era ng'okulaba kuwa amagye ng'avuddeyo wabeerawo olutalo olubumbiddwa eggwanga madde mitayitako mu kibuga we mbalekedde wali nga nnyinza okubako byengulaagulayo ebitonotono ekibuga kyonna kya Fortportal kijjudde amagye olowooza kino kiva ku kyokubanga Robert Kyagulanyi Ssentamu pulezidenti w'ekkumi bamutaddeko obukuumi obw'enjawulo ennyo bamutaddeko amaanyi ag'enjawulo ennyo nze kino nkirabanga omuntu gwe bagamba nti ettaka eryo ndikuwadde Electoral Commission yagaba ettaka ne bwe yaligaba oli n'agenda oddirimamu ne bamuzingiramu takkirizibwa kukoolamu takkirizibwa kulimamu takkirizibwa kunywa ku mazzi gali mu ttaka eryo oluzzi oluli mu ttaka eryo takkirizibwa kutemamu yadde ettooki naye nga bamugamba twakuwa nga bw'omuyise ogambye nti pulezidenti w'ekkumi yaddako abasinga balina ssuubi nange era nina ssuubi nti yandibadde yayinza okuba nga yaddako naye katulinde akalulu kyekanagamba nabiki ebinaabaawo nga kawedde ani analangirira nze bayibuli gyensome ngamba weerangirira ekyo kyoyagala obeere ono pulezidenti yerangirira dda kwa pulezidenti naye kyamututte mu kalulu kulaba nti ayita mu process eyo so pulezidenti abantu bangi gwe balinamu essuubi Robert Kyagulanyi Ssentamu nti agenda kufuuka pulezidenti waabwe kituufu aweebwa obukuumi teri ayinza kubugaana naye nga tumaliriza topiki eno ate poliisi erekere okuteekawo okusasamaza gye twabadde tugenda ku radio station ekiro bagiyita Jubilee FM gye twakavalinze ekirongo omukulu n'abakulembeze bamuno bali mu program ate nga poliisi egenda ekuba obugombe ekitegeeza nti ate eyita abantu bwe bali excited okulaba ku Kyagulanyi bayinza oba nabo bali excited eringa erabula yeyita abantu mpozi mugenyi katono nnyo atupikyo nga tugimaze njagala tukoneko ku bantu abali mu bitundu ebyenjawulo abatuwuliriza abatugoberera abatuwagira manyinaffe katono nnyo nga tunagendeyo katono nnyo ekisookedda nga tetunava ku poliisi nga tetunawunzikawo olunaku olwajjo nate era twalabye nze kennyini nalabye abantu bano engeri gye bakwatamu omukka ogubalagala amazima ga Katonda mu ggulu abakulu abakulira poliisi oba abatraininga military schools abatraininga abantu bano mwetaaga musooke mukwate poliisi y'eggwanga Uganda musooke mugizzeeyoko engeri edda gye bakubamu obukebe bwa tiyagaasi buno mu butuufu teyabadde nnungi bamala gakanyuga mu mayumba g'abantu nze mayumba ago ebiseera ebisinga nze nga bwe nakulira ku nnyumba eyali ku kkubo mubeeramu oli nga yajja maama we mu ddwaliro amujjanjabira awo nga yamujja mukyala amujjanjabira awo mu nnyumba ezo mubeeramu obwana obuto obwazaalibwa leero obwazaalibwa ddi naye bw'omala gakasuka bw'otyo mu butuufu tekiba kirungi zono enebaliza poliisi y'embalala twaliko embalala gye buvuddeko Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'agenza okuziika omukulu Anas Kalisa naye poliisi yayo engeri gye yali ekubamu tiyagaasi ngeri profession tiyagaasi bamukuba wala mu bitooke naye eno saawundi evuga egoba abantu ne beeyongerayo saawundi tiyagaasi ng'ali eri wala ekikulu kirina kuba kyamukka naye wa ogukubyewa gukuba mu bantu mu mayumba g'abantu mu kiki tiyagaasi yalina kuba mu bire n'abaluka na spreadinga naye akakebe direct mu bantu tuveeyokeyo
Okay, mbadde njagala nga tetunaba kudduka kwasayo n'omukulu agenda kuba afuluma ate tweyongereyo. Mu butuufu abantu bangi ngenda kumenyako abatonotono. Waliwo mukwano gwange bamuyita Fatuma ali UK, waliwo mukwano gwange bamuyita Anet ali UK, waliwo mukwano gwange bamuyita Mai ali UK, waliwo mukwano gwange ali Geneva eyo erinnya ndyerabidde. Mikwano gyaffe muli bangi, waliwo mukwano gwange bamuyita Winnie ali Middle East. Waliwo n'omukulu omulala bamuyita Bataddeewo Semanda, ono nno ali mu kigo bali mu ggwanga ndyerabidde basoma bufaaza batubeererawo. Waliwo omukyala banyikibwa nga Juli maama wange oyo maama Calvin naye abeerawo nnyera mutumidde ku bangi amatonotono tukola nga tugamba nti ono enamba zaffe zibaako tutera ozisomeza zaffe ziri personal tuweereze inbox mutugaye nti nange nkoonaako atayagala kukoonako era tugambe nti bana ffe tukuwadde obuyambi naye tetwagala mutumention. Ate n'oyo yenna ng'alina obuyambi nga bwa Ghetto TV enamba zibaako eza Ghetto TV ziri manya Gaddafi n'ekyankuzire zaffe tubawa zaffe za communication ate era tuzigaba bagitusabye. Yes, ng'ogisabye oba ng'olina candidate gw'oyagala twogereko oba ng'olina omuntu gw'oyagala twogereko yabuzi wa Ghetto TV osobola okuweereza mugenyi inbox oba Jona oba Ashirafu oba tugamba nti oba Dafin usually abeera na namba ziri official za Ghetto TV zosobola okutuyambira kuba netubeebaza mutukoledde nnyo. You have really supported us. It's something that you can't compare. It's just unconditional love. Yesterday I was telling the people that the love that has been given to Robert Kyagulanyi and the National Unity Platform is three things. It's unconditional, it's unbreakable, and it is uncomparable. Tosobola jigerageranya. You can't compare this love to any other person. Why? Kyagulanyi never hires anyone to ferry them to his rallies, that's one, but people come in huge numbers. Kyagulanyi never buy fuel. He never buys fuel for his supporters like some other candidates do, but people refuel their motorcycles, their vehicles at this moment, and then they come to the rallies. Kyagulanyi is just this person who has been blessed by God. However, even those people that are around him, such as us, the Ghetto TV team, we are also blessed. You guys support us with all your heart. You give the little you have. You advise us. We just call on those who are fond of abusing. Please don't abuse. Just advise us. We shall always take on the advice and do most especially don't abuse through the comments. Yes, we have our numbers there. Go there. You can come to our inbox and say, this is happening. And this other thing, we must be clear on this. The issue of cameras. Now, for example, this is a clean road. There won't be dust. So you always say, wipe your camera, clean your camera. Most especially better network. The network is so bad in the upcountry areas, in these remote areas. So when the network is so bad, you either facilitate us with something better that you think can work, or else we are going to serve you using the little that we have for now. And please bear with us until we go to the towns or areas that have connected internet or connectivity, because it's not us to blame. This government has been in power for 35 years, beyond they know you can almost 4 decades. So the thing is, it's upon them to connect the country to the network grid so that every corner of this country is connected, or we the citizens have to suffer by trying to connect ourselves even where there is no network. You understand? So you shouldn't say Ashraf network ayo, Mugenyi network ayo. Network asiyange. It's not my network. It's the government that has the mandate and the authority to ensure that internet is all over the country. If it's not there, please just bear with us. We shall always give you the little that we have. As you continue supporting us, maybe we shall get the best equipment that we can use to serve you. Ate waliwo omuntu akugamba Ashraf network ayo kiri okay, ne waliwo akugamba Ashraf network ayo nayongerezaako ogugamba. Anyway, bonna abantu baffe tubeebaza byonna bye mututuusaako. Tugenda baweereza bingi nnyo nga Ghetto TV twewaayo okubaweereza. Mukimanyi nti tukubwa, sometimes n'ogwa, sometimes amasimu ne gagwa, sometimes data n'akugwako, sometimes power bank muliro ne gugwako, naye maanyi gammwe abadduka mu nsawo ya Dafini Kyankuzire ng'alina kyataddewo banange ne mubaako kye mututeeramu. Mwebale live, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ensawo eno etuyamba bingi, era nga we mbagamba nti ensawo eno etuyamba microphone tugira nnyingi nnyo okulaba nga tubaweereza buli kimu. Muganange Ashraf Kassim. Yes.
olunaku olwaleero kikyosuubira Yes, tubasigiremu kafaanani ne Jona ajje balabe ku tiimu ya Ghetto TV ekitundu kyayo nga kiweddeyo kikyosuubira olunaku olwaleero naffe Jona nakusingiza genda tuba tujoininga olunaku olwaleero I just like to speak English so that we also don't do a disservice to the English. Obawe muki Jona tuli kulungi waliro tamuno sangire kubona So today we are we expect a lot. You know, Kasese is such a historical place. You understand? Kasese, we all know what happened in Kasese a very few years ago. People died there. Kasese has had a very prolonged civil unrest where people of the Rwenzururu kingdom, there is something that declared itself Yira Republic. These guys wanted to secede away from Uganda, but President Museveni has been always trying to either fight them or convince them to stay, and so that he solves their issues. The Yira Republic is kind of connected to the Rwenzururu Republic. I don't know so much history about it, but I'll be giving you. So what I'm saying is that the history of Kasese is such intense, but also on tenterhooks. So the police must behave while an opposition candidate goes there. The FDC has had strong roots in this area where we're going. However, the National Unity Platform has almost changed everything. You understand? So we expect very many people to be there waiting for Robert Kyagulanyi Ssentamu and his team of leaders from the National Unity Platform. And if the police or the army behaves, there won't be clashes. But if they don't behave, those people are not so good, are not so simple to take on, shooting into them and all that stuff. You saw people wielding pangas during the crisis that occurred 2 years ago. People wielding pangas at soldiers. So the people are hard-hardened. You understand? So we expect peace in Bundibujjo, Kasese, and Bunyangabo, but all these places, like you always know, police is just always ready to disperse violence, to disperse supporters of Robert Kyagulanyi Ssentamu under the guise of violating COVID-19 guidelines or regulations or SOPs. Yet even other political parties and candidates do the same. Well, abalungi bali ku Ghetto TV. Mami Ashraf agede ku nsonga ye Kasese. Kasese byebimu ku bitundu Mwami Museveni ne government eri mu buyinza gye bataagala mu kata opposition mbuuza lwaki natenga opposition yesingayo mundu bingi nti ebiseera ebisinga tufunye obuzibu ku Mwami Museveni n'abasajja bano bola bano nti they are at work babakola omulimu gw'eggwanga lwakuba nti bo bennyini batya kamera zino olw'ensonga nti bye bakoleramu bivoola amateeka n'eddembe ly'obuntu. Kasese okuva lwe waagwawo enjego eyo badeployingayo amagye gigakuuma ebitundu ebyo beewala kimu opposition okugendayo kubaako kyeyogererayo kyokka ate ekikwasa ensonyi nti abakulembeze abasinga abali mu bitundu ebyo bonna opposition naye olw'embeera kuba nti gavumenti ya kuno erinamu embeera egamba nti bwekola ensobi batayagala kumanyika etuuka n'ebiseera okugaana abakulembeze beyo okwakisesinga ebifo ebimu oshegeera so nti tugendayo esaawa ne Robert Kyagulanyi Ssentamu we yasemba okugenda yali talina kibiina by then yali muzaŋŋanda by then wansi wa pressure group ya People Power we yali agendayo twasembayo ogendayo ng'agenda kuziikirako mukyala we Nikiza naye gwasooka ngujjukira by'Uganda ngono kato era yali afiiridde gwasookera ddala tegwalimu akamalo okuwangula Kyaddo ne ebyokwerinda byali gguluggulu nnyo baamuyigganya nnyo ekibuga baakiyiwamu amagye just okuziika ojjukira basooka kuzinga Robert Kyagulanyi Ssentamu ku luguudo lwagenda e Masindi for over 2 hours. Ninga abasajja bogera kimu we are getting commands omuntu agenda kuziika. It was after struggling and fighting ne bakeza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'agenda n'aziika envaayo ye wakola ki wagitegeera. Oyogedde ku nsonga FDC yali efuganya ekitundu ekyo ebiseera ebyo ng'ekyali wamu tugende tukirize mu politics wa wano wakyaliwo ebiwundu ebiriwo mu bibiina ebimu FDC yeyabululamu esaawa eno ate abantu b'e Kasese balinga abantu b'Embaale nti baba n'abantu baabwe abakomandinga oba oli wa kibiina ki so nga azokyayogera ebintu byebakola ki bye bategeera nti mu mbeera eyo esaawa eno tulaba mukyala we Nikiza takyali mu kibiina kya FDC mu kibiina kya ANT mukyala we Nikiza asobola kwogera shegeera nti kati mu mbeera bwetyo
tetusobola kukwata kasese ntuga nti ekyali mikono gya FDC emikolo gyani wabula FDC kasese nga kasese kyeyagala mu bulamu bwayo nkyukakyuka. They are not after the parties. Omuntu asobola okugendayo, take an example, we have the presidential candidates over 10 tulina 11 naye tulina Robert Kyagulanyi Ssentamu esaawa n'abasinga bwe bogenda gwe bawuliriza. Yes, n'abalala bajja kugendayo naye tosuubira nti embeera ya Kyagulanyi bagenda omuyisaamu mu bitundu byagendamu gye bagenda okuyisaamu abalala. Esaawa eno tuli wano tukitegeddeko nti Bundibujjo bwe tugenda olaba nti wano ekyenjojo bamutadde mu katawuni akasooka bamutadde kyengera naye ng'agenda Kampala naye ate kigambibwa nti wetugenda e Bundibujjo bandibanga bamutadde n'ensangi kegamba mayiro nga 5 kuva mu Kampala. Engeri government gyekolamu emirimu gyayo because you can see what happened after a rally here. Kyagulanyi yabagamba kimu na road talk show naki n'abagamba mumpuuku mbole mukola ki mwagala I have to access the city kyatuuseewo kiwali kyatuuseewo tutuula wansi ne twebuuza Uganda n'Arua n'ebitundu twasooka mu byanoze ne Uganda byawukana bitya because wetunulira engeri gy'abasajja gye beeyisaamu eno walabye abasajja bakubye amasasi agasuka mu 10 mu bitundu ebyekyenjojo mu bantu wakati live bullets ne weewuunya kyanjawulo ki ekiri mu district twavaamu eza Northern Uganda nti waliwo okutiisatiisa n'okwongera okuteeka abantu okubateeka mu fear mu mirimu gino gye tukola. Take an example, amwe journalist nti omuntu sagala nnyo okwogera ku byayitawo naye ogera nti omusajja ngo ayambadde ekyambalo ky'amagye kyaggwanga si kikye ng'omuntu kiba kyaffe ekyambalo kyajja kijjamu akikole ki akiwa omulala jjo n'adendaba nga waliwo abaana abagezako okuprovokinga polisi nga bagwa ne bagamba enkya tujja byambala ffe tugenda okubeera awo enkya nti they have that hope because bakimanyi nti ekyambalo si kikye eyo baji eriko siye yaggwanga. Bw'oba oli wa mawulire oba oli wa polisi oba oli wa magye buli omu kimukwatako okukola omulimu gwe ashegera omu kimukwatako okukola omulimu gwe naawe teeka ne example Bobi yasuze wano naye laba amagye agali wano gana amagye gandi badde gali ku mirimu mirala nnyo ku maggwanga abantu baliyo babbibwa abantu baliyo ebintu bye babitwala amaduuka bagamenya naye gavumenti ya wano obwongo bwonna ebutadde ku muntu omu Robert Kyagulanyi era nga kinawuliddeko katono nnyo nti barracks ezeetoolodde Fortportal zonna abasirikale abasinga bagibbwayo era nfunyeko information ku makya nti abamu batikkiddwa ne bagenda gye tugenda twabadde wamu ekiro essaawa 4 walabye ebimotoka ebikirira e Bundibujjo ebyamagye Bobiwine gospel gyatambuza laga nti we need more than 100 Kyagulanyi. Just imagine we have only singa tubadde ne Kyagulanyi mukaaga mu recent. Obuzibu obulala bwe nalabye olunaku lwajjo olyoso n'oyogera ku kyamasasi abasirikale bano bagiddwa mu barracks ez'enjawulo era bayina bakomanda baabwe ab'enjawulo kati buli omu bamuwa komanda kubanga we bakubidde amasasi agasusse 10 live bullets mu bantu nabaddewo ne komanda wawe yabagambye fire naye ng'awoza fire ne mubajja mulimu bakomanda mu bantu abajja naye nga mulimu komanda waawe ne gye tugenda waliyo komanda omulaka tuli najja n'abayombesa why do you fire kwegamba ono ye yarabye abantu nga bajja n'abeera excited n'alowooza ku firinga naye ate ng'oli abajjiramu ayina obedde engeri gyakkakkanyaamu embeera yes abakulembeze abatwala eggwanga lino balina omukono munene mu bino byonna ebigenda mu maaso from the president. That is true. Naye mulimu those few commanders who think they are spab batuuka gye balaga be bakatonda kanko ekyokulabira kutwadde tuuka ekyenjojo abasajja baakobya amasasi walabye omupoliisi omu yasoseseka bino ebyuma bino n'akikasuka mu kubo ng'akiraba abantu bali mutambula n'akikasuka mu kubo olwamaze kikasuka mu kubo abasajja batandika amasasi kyogamba IGP yamukoyanga nti baaboteekawo okusaawa eyo so nti naffe abaana mu byambalo bino ebya polisi n'amagye we have to use common sense sometimes ashegera nti abantu bali mu kkubo batambula teri n'omu yakubye ejjinja abantu bali mu kkubo bali mu mirembe gyabwe give them security wekyetaagisa use amaanyi agakola ki agatasukiridde Minister w'ebyokwerinda okuyimirira ku mpewo n'ogamba nti police and army they have the authority of killing and shooting really Minister w'eggwanga ensonga lubo bannamateeka bamutute mu kooti amenyewo statement ne baganda affe bano bakolesebwa bamugamba kuuma kino yayagala kolesa amaanyi so nti bakoleramu ensobi nnyingi kyekimu n'emirimu gyaffe bwa lanka balwanirira lanka kyekimu n'emirimu gyaffe mugenyi nti jjo nansobola kubanga nyambadde enkofiira eno nyambadde t-shirt eno nina kampani gyenkiikirira
oshegera mu kifo ky'okukola omulimu gwange nenguleka ate nenzira ku mulala oshegera ebyo takiriza nti twagala wa amawulire akola omulimu mu layini ye y'amawulire owamagye kola omulimu gwo mu layini ye teriwe kiwandiikiddwa nti omuntu osamutta no balina obukodyo bungi bwe buweebwa okukakanya embeera eyo gyona nga bakubye esasi okugulu kuno oba okyayagaza ki omusajja toyina kyomwagaza nga bakubye omukono guno oba okyayagaza ki omusajja ngoyo but this arrogance you can't you should direct the people. I think we should really think about it. Nze jona wadde ekiri tukibuse naye abasajja bano nze nganze mu kulowooza kwange ndowooza nti balwanirira mayinja lanka babalinyise naye njagala okubawa ekyokulabirako waliwo omusajja mutonotono muwanvu mwerabidde erinnya naye ogenda ddingamba bwe nkubulira bye yakula yayasa emmotoka ya Kanokiza Besigye n'amufuuyira pepasi alinitwe twaddamu okumulaba ng'azimbye ekyaki twaddamu okumulaba akutte omukazi twaddamu mulaba nga agudde eddalu so our brothers and sisters in the uniforms police uniforms tulina okulowooza tulowooze before let us think Uganda without your commanders, Uganda without the RDC who are right there now. Let us think about Uganda nga teyina bakomanda bakuwa commanders atera tulowooze ku Uganda nga gwe nange tetuliiwo naye nga abaana baffe bebakola ki bebaliwo wanajja tujukiza akagero k'aba Bobons abeerabira buli kimu they learned nothing and forgot nothing kanko ekyokulabirako mwami Shaka tumumanyi yali among the arrogant RDCs mu Uganda lyaffe Mpimbaza Shaka mu Kampala n'avaayo n'agenda e campus simanyiwa nti kikulu nnyo okukola omulimu gwo mu bwensimbu nze suubira nti yes wano bikyaliwo nti IGP ne bwona bwekikoze otya ne president bwekikoze ayinza obutakupromoting naye gwe tekikujaako linnya lyo ani atamanya afanda omala teri atamumanyi alina ranka ki mu poliisi waliwo atamumanyi oba aliriddawa naye engeri yakolangamu emirimu gye mu bwetoowaze bwe yamala n'awummula naye ng'abantu bamuwa ekitiibwa lwa mbeera ze ezo yadde tebamupromoting akoshegera nti lwakuba nti mukadde waffe minisita Katumba Wamala kintu kize kimutabukako wano ng'akuze naye history ye nungi mu magye kye kimutabuseeko zina bayimu ku basajja abakuumye erigase awe kyamutabukira waliwo lwayogera zaaki waliwo ne statement gye yayogerako emabegaawo waliwo ne statement gye yayogerako emabegaawo zazaabisaawo tekitabuse ku ye whenever a regime or a system or an administration is on the verge of a collapse there are always very many mistakes that are made. So those mistakes trickle down to the lower ranking officers in that administration. So administration in Tukize Tugane, it has outlived its time. And we know very soon God is going to decide when and how it goes. You understand? Kati abasajja abalungi nga olaba Katumba Wamala baba bakyali munda mu system. Baba inokola ensobi. That's why I applaud men like General Gregory Mugisha Muntu, who said we are going out before things go wrong. Dr. Chiza Besigye, we are moving out before things go so much wrong, so that we are not counted into that. General Tumukunde tried naye aine enziro ze encha wa green encha wa blue kubasajja mbadde mwogerako people who never think about the future, what will happen. Muntu atera okubagamba guys, think about your time when you are not in that uniform. Think about this Uganda when you are not a soldier, when you are not. Atakanda tekabeera wala ne lero givaamu ne bakikwambula. Thank you. In fact, the day one of the commanders here makes a mistake, his juniors will be ordered to arrest him. Yes. You understand? You've been ordering these guys to shoot, to fire tear gas, to do this and that, to do this and that. The point is, should you make a mistake that harms your bosses will order those people to arrest you. We saw it on Kaihura bamukimeka shagama. You didn't know that. Men in uniform, like other people always tell you, the men in uniform, please be careful of what will happen when you are not in that uniform. Before we blame the men in uniform, let you know we are not blaming them at all. Tetutiisatiisa bakuumi bano okukola mirimu gyabwe. Neffe tubalimu engeri gye bakola emirimu gyabwe tugiraba. Oba okubajjukiza ebyafaayo tetulaga nti tulina obbatiisa nnyo. No, tubajjukiza obuvunaanyizibwa bwabwe nti Jona ndi Munnayuganda. Omuggo guno tegwankubibwa Ashirafu Munnayuganda, tegwankubibwa muntu wa bulijjo.
omusajja ne muganda ndi wa mawulire ng'akulaba n'omulaba oyambadde. asakulaba N'ategeererwa poliisi. ne muganda wange omuye yamanyi kyeyatuukako omusajja n'akuba omugo nga tayagala kumanya so kyetugezaako baga nti tubatiisatiisa naye ekikulu bantu bangi basiimiddwa ng'ensi eraba abantu ne bakusiima so we need to do our role. ate si buvunaanyizibwa baffe okubagambako si buvunaanyizibwa baffe okubanenya buvunaanyizibwa baffe okwogera kati ng'omusajja yaseka ya Shirafu omulaba ayambadde press akavalinga nadduka bwe oba ddala nga muyina kye mwagala okukola ekiri mu mateeka ono w'amawulire jangu omugambe Ashirafu vaayo poliisi etekinze over kati ojja kuvaayo okiwulira naye omusajja engeri gye yajja n'akwata ng'alinga akwata omwana wa mujjawo oba ayagala okusikira ebyobugagga bya kitaawe. The way you approach someone who is unarmed, all I had was my camera and my phone and understand. Someone who is unarmed, the way you approach them is not the way you approach someone akutunuliza. So anyone who is just unarmed, you can always handle them in the peaceful manner. mu byonna sigenda kwogera manya ne bacommanders bonna ne ba juniors baabwe abategeera kusanga nga jona oba owamawulire nga wa muganda wange deno washegera n'amanya nti gwoyina kategori nda gyokola ki gyogwamu nanga muganda wange gwe deno tukole wamu sigenda kwogera linnya lya komanda twabadde nayo kuva ekyenjojo ne walabye engeri gyadde akola mu mmemme abunga n'abantu akola ki nato omulimu gwe n'agukola mu nakkakkanya abasirikale kikujjako ki nakkakkanya abasirikale kikujjako ki okujja n'ogamba ow'amawulire nti dabbali kolera wano so si not commanding nze nkiddamu ne bwemba ne mukamera ne mukamera nze ne bwoba oyina emundu taano non-commanding kuva mu kifo kye mbadde nkolera mu sikivaamu because nkola mulimu gwange mulimu gwo gumanyikibwa mateeka naye katono nnyo jona nga tetunasiibula baganda bange njagala ffenna tukkiriziganye ekintu kimu nti embeera yonna etambulira ku Robert Kyagulanyi bonna wonna w'abaalaze njagala tukkirize nti erimu emikono gy'aba RDC kozi nze nalabya RDC weeno bayitawo RDC abaatwala kitundu kino RDC namuwulidde omukulu ng'ayogera n'agamba Bobiwine kaanaazungirazungira mu Fortportal really presidential candidate newa basi presidential candidate naye ng'omuntu eyakuzibwa mu maka can you use that language mbwa okuzungazunga kyeyakozesezza kamawulire muganda wange ne bu video we buli mbukaanaazungirazungira eno baradisi baba baasoma yabeera president w'ekitundu ekyo Moroto. All right, fellow comrades in struggle, thanks for joining us this morning. This is a live stream straight from Fortportal, where Kyagulanyi Sentamu Robert had a night. Yes, he slept in one of the hotels there in Fortportal. Yeah, today is going to be the program lineup for today. Today is going to be in Bundibujjo, Bunjangabu, and then Kasese. So that's the program for today. And our friends here have been trying to explain this current situation right now outside, where the President of the National Platform, His Excellency Kyagulanyi Sentamu Robert, aka Bobiwine, slept. As we speak now, there is a heavy deployment, just like you can see, heavy deployment of the police, heavy deployment of the army, heavy deployment of the security operatives that man, you know, rioters, heavy deployment of, you know, it is too much, it is too much, as you can see from the background. Yes, Robert Kyagulanyi Sentamu is in place. Just get to know that Robert Kyagulanyi Sentamu is in place, but the deployment is too much. The deployment is too much, and then you wonder why these people have to waste all that taxpayers' money to, you know, on one person. Because just to let you know, this is not done to any other presidential candidate. This is done to only Kyagulanyi Sentamu Robert, aka Bobiwine. You know, yesterday as he was traversing areas of Kyenjojo, Kyegegwa and Fortportal, you also you know, cars that were following him, almost 10 cars. Some cars actually had people that were not
dressed in police or army uniform. They were just in civilian clothes, but were having guns and pistols. So, and then you wonder which kind of situation is this, So our brothers have been trying to paint a picture on what's going on, and they were also thanking comrades in the struggle who support Ghetto TV. Such kind of media platforms are the ones that help us get the message. Even me, sometimes I tap from them to get you this information, just like right now. So they have been thanking everyone who supports them. The mainstream media is infiltrated. The mainstream media is infiltrated. Any TV can't bring you this live stream. NBS cannot give you this live stream. BBS cannot give you this live stream because they are controlled. They are on a remote control from Uganda, MISI, Communication Commission. But as you know, no condition is permanent. All this is going to come to an end, because all of that happens because we are in a dictatorship. We are in a dictatorship. Yes, Museveni is a dictator. He's a dictator who actually, as per now, takyaswala. Kitegeera, takyaswalirako ddala. So that is what is currently happening, and we are expecting the president of the National Platform, His Excellency, to start off his journey to go to Bundibujjo, then Winyangabu, and then Kasese. Expect the situation, of course, not to be as usual, just like you've always witnessed: police, UPDF, the military police, the army, the LDU. Just on one person who doesn't have even a single spoon, even a knife. All he has is a microphone. When Chagulanyi Center Robert, commonly known as Bobiwine, grabs that microphone, when he's given a chance to speak, you know how he can do it. The man can talk. The man can talk. I can tell you, he can touch hearts. He has that gift. He can talk, and you feel like you don't want him to stop speaking. So that's Bobiwine. He knows how to connect with the common people. He knows how to connect when he speaks. He knows how to connect with the people he connects with. You've already seen him in the churches. When he starts speaking, you can give him the name. You can baptize him a pastor. You can accidentally call him a pastor when he goes to the mosque. You know what happens? Or you also what happened in where was he when they were praying for our fallen brother? But you also, when he grabbed the microphone, man, you also what happened when he went to pray for Pastor Iga. Man, so that's the gift. That's the gift he has. He can talk. He knows how to communicate, how to connect with the common people, how to connect with any gathering. He knows how to package his message. So that's why they fear him to talk to masses. They always bring these very many vehicles, guns, tear gas, of course, to scare away people, to instill fear within people, such that they do not follow him, they do not listen to his message. But guess what? For us, we have already shared the message. We started doing this way back, longer time ago, and I'm very sure everyone is hydrated of the message. Everyone is hydrated of the message of change. And of course, not even simply the message, even what these people do on a daily basis, the brutality meted on us, and all of that. It helps us in one way get sympathy votes, because look, not like the people that were killed just a while ago. Man. So that's our brother Kashiri. olikubira nasakuduka naye wajjukira omukwano gwe muteekamu mwana affe bwejira jababuzeeko atubulya yabatubulya nawa gye tugenda olugendo lwa leero bwejire jangu Salongo muzikire basibulire wano naye omukwano gwe mutulaga ne Salongo gyali agenda sibula omukwano gwe mutulaga ogwo nero gye mututeekamu eyo okutukiririzaamu kye kitukipye nga tuli b'amaanyi tetuli b'amaanyi wabula amaanyi agwe mukola ki mututeekamu munga batukuumire tuvudde wano tugenda Bunyangabu bwe tuva Bunyangabu tugende
Bundibujjo then tugende wali Kasese. abaana be Kasese tubaagala nnyo mukimanyi ate omukulu yatugambye nti niwe ya missing agenda kola ki agenda kuddayo abe Masaka babe bagumu abe Mbalala Geto TV muba nnyo jagala wali mukwano gyaffe obogeddeko njala kwebaza nnyo ekyenjawulo mukwano gyaffe ab'ekyoto ba management yo mwebale nnyo bannange because recently wafuna obuzibu ne muganda afashirafu recently batukubira essimu ne bawakola kibogera naye ate bwe twafiirwa obuzibu waffe wali media van bavaayo bulambalamba ne batoola ekyo kye baasobola kula tudda kukuba so tubeebaze abaganda baffe bajje Muwonge n'abalala mwenna abali ku online munga batukuumire Mutabani jangu togenda wala Salungo Sematimba bwe muganange Jebi Muwonge nkwagala nnyo wantukako goyitira mu muganange Ricardo Jebi Muwonge n'emikwano gyo mwenna obuyambiwe mwampa tweyanzege omukama babeera weewaawo Salungo siibula ku bantu ziri tuzekikirizo bedda tumanyi okola ku byanta onsiibuza sibabuuzizza musajja gwe toli mwangu abalabi baffe abalungi baseba ne bannyabo ebigambo sigenda kuba na bingi okusookera ddala nsooka obebaza byonna abantu abeerekereza ne muwaayo obudde bwammwe okutulaba ne muwaayo kadata ne mwerekereza emirimu gyonna mu kaseera kano akasitwago ke tulimu kubanga buli ali gyali buli lwolengera ka notification n'ogamba atereka mala okulaba ekifudde mu ggwanga oba ekifa ku Geto TV mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo okutwaliza awamu akaseera ke tuyitamu nsikango baganda bange babadde bagezaako okubasiigira ekifaananyi ekyenjawulo biki bye tuyitamu biki bye tulimu ebyo sigenda kubiddamu okuleka okubategeeza nti nze mbadde siriyo oluuyi eno mbadde luuyi eri nga akola ku byantambula tuteekateeka ngeri gye tugenda kutambula era tuli betefutefu ndowooza mu ddakiika nga 10 okuva kati principal agenda kuba nga avaayo tulumbe tuyita mu kusomoozebwa kungi naye mukama ali naffe tutambulira wamu n'essaala zammwe ababeera gye muli eruuyi eyo mwebale nnyo mwebalire ddala temujjanga okwo era ffe tubasuubiza ekintu kimu nga bwe tuze tubagamba nti tuli betefutefu okubaweereza okutuusa nga presidential candidates zino ziweddeko ate era ne bwe zinaaba ziwedde tujja kusigala nga tukolagana nammwe era tuli nammwe nga tuli bumu Ssaabasajja Kabaka wangaale katuddeko mu lulimi olusoga nga bwe twabagambye nti ennimi zonna tujja ziba wano olusoga katuddeko mu saidi eno mpozi kati njagala okusasira bannaffe aba Vision Group olw'okufiirwako munnamawulire omukuukuutivu Muwanga Kakooza kitalo nnyo nnyini ddala muna koba olusoga baba neyanziza nnyo muganda wange abali kubona telefone ya Geto TV mwebale ino mwebalire irala ndifuna amasima agenda ulo kuva mu Busoga mu Idinda mayugewa nga bali kusima Geto TV wendi kubanga kumbali awo so banange mwebale okulaga Honorable Robert Kyagulanyi amandi nga Bobiwine omutima era amazima gende nga Abasoga omukwano gwe mwalaga Kyagulanyi ezira bitundu byona byona byetwaye tugire mu kukuku love jafuni kubanga ekiringe bulinge neinuma wagire nga yebuza kwa Uganda mu Busoga twamala nsaba Abasoga mwena ngo wachabazinga bokwati tuli walala agali walala nagalumenyama twegamagane kitole tubenga Robert Kyagulanyi abenga afuna obuwanguzi mu Busoga Katonda abakuume mwongere abacharging amasimu abagula bigundi nda mwebala ino Katonda abenimwe achabazinga gabulo wokuna afunvuwe weewaawo mwera ababala bya Geto TV katukome wano olunaku olwaleero nateera tugenda kuba tubaweereza yonna gye tugenda ogenda lekako datayo buli woolaba notification ng'ogenda tuba tukutuusaako kyokya mweraba katusinkane gye bujjaawo. All right, those were our brothers from Fortportal, where Kyagulanyi Center Robert camped. And of course, as well, let me also stop here and again start another live and get to you all the updates. Yeah, just like they've gone off, let me also go off and again prepare to get you another update. Yes, but don't forget to subscribe and as well turn on that notification button, sorry. And as well, thank you for all of you that helped me with the data to be able to stream live from morning up to evening.